Okay, so we're going to solve simple linear equations. So I'll explain in Visayan dialect or Bisaya. We have 3b plus 9 is equal to negative 18. So since solve na ito ang value sa b, this one is an equation. So itong unang buhaton is magplano. Dapat mawala ang plus 9. So para mawala ang plus 9, magamit taog additive inverse. Ang additive inverse sa plus positive 9 is negative 9. Itong buhaton is mag-minus tag 9 or mag-add tag negative 9. Since nag-add tag negative 9 sa left side, dapat mag-add po ta og negative 9 sa right side. So, ang purpose para ma-cancel si positive 9. So, 9 minus 9 is 0. So, mabilin 3b. Negative 18 minus plus negative 9 is negative 27. So, para ma-solve na po ang bali na din sa b, magplano na po. So, yung sa ibuhaton nimo para ang 3 mahimong 1. So, para mahimong 1 ang 3, mugamit ta og multiplicative inverse. So, ang multiplicative inverse sa 3 kay muna siya ang number nga pag i-times nimo mahimong 1. So, unsa man to? Ang answer kay 1 over 3. So, the multiplicative inverse of 3 is 1 over 3. Kaya pag i-times nimo ang 3 sa 1 over 3, ang answer kay 1. Ang additive inverse, pag i-add nimo, ang answer kay 0. So, in this case, itong buhaton is, i-multiply na to si 3b sa 1 over 3. Since i-multiply na to si 3b sa 1 over 3, dapat apilon po na to ang nasa right side. So, i-times po na to siya sa 1 over 3. So, kung sa'yo buhaton sa pikas, mo po buhaton sa pikas para magpabilin sila nga equal. So, 3 times 1, 3 divided by 3 is 1. So, 1b. So, pag ang imong coefficient kay 1, di na kinahanglan isulat. That's why, b na lang siya. So, negative 27 times 1 is negative 27. Negative 27 divided by 3 is negative 9. So, the correct answer is negative 9. So, b is equal to negative 9. Pwede na to na siya i-checking. So, pag checking, kung correct ang answer, kanira itong isulat. So, 3b plus 9 is equal to negative 18. Ang b, ilisan din mo og negative 9. Kamo man na siya. Then, plus 9 is equal to negative 18. 3 times negative 9 is negative 27 plus 9 is equal to negative 18. Negative 18 is equal to negative 18. Okay, that is true. Therefore, this is 100% na gina siya nga sure nga correct. Okay, so okay, next we have this one. Kanilang number di na ito sunuron. Kanina number 6, 3c minus 9 is equal to negative 27. So, 3c minus 9, para magplano ta, dapat si mabilin. So, mawala din dapat ang negative 9. So, para mawala, mag-plus ta og 9. Since nag-plus tag 9 diri nga side, sa right side, nag-plus po tag 9 para magpabilin sila nga equal. So, na-cancel. So, 3c is equal to negative 18. Negative 27 plus 9 is negative 18. So, karon para ma-1 ang 3, i-multiply na to siya og 1 over 3. Since nag-multiply ka sa left side og 1 over 3, sa right side, nag-multiply pa tag 1 over 3. So, 3 times 1, 3, divided by 3 is 1. So, 1c. Then, negative 18 times 1, negative 18 divided by 3 is negative 6. So, c is equal to 6. Negative 6. Okay, kung checking na nimo mo, correct nga po na. Okay, number, this one. Negative 2a minus 8 is equal to negative 4. So, itong buhaton is mag-plus tag 8 dire. Since nag-plus tag 8 sa left side, sa right side, mag-plus po tawag 8. So, negative 2a, cancel na. 8 minus 4 is positive 4. So, divide both sides by negative 2. Muna siyang short. So, pwede ra din divide both sides by
negative 2 mo. Nag-shortcut na lang din na siya sa multiplicative inverse since parihar magipon sila result. So negative 2 divided by negative 2, answer is 1. So positive divided by negative kung tagsa-tagsaon, negative 4 divided by 2 is 2. Or divide both sides by, pwede po divide both sides by negative 2. So 4 divided by negative 2 is negative 2. Negative 2 divided by negative 2 is positive 1. So same again po, negative. The final answer would be A is equal to negative 2. So you have A is equal to negative 2. Okay, let's try this one. 3b plus 1 is equal to 22. So 3b plus 1 is equal to 22. So para mawala ni si plus 1, mag-add ta og negative 1. Since nag-add tag negative 1 sa left side, mag-add po tag negative 1 sa right side. So 1 minus 1 is 0. So is equal to 22 minus 1, 21. Then ang pag-multiply sa 1 over 3 is, ang shortcut is divide both sides by 3. So b is equal to 7. Because multiplying number by 1 over 3 is the same, have the same result with divide by 3. So b is equal to 7. Okay, next, this one, negative 3c minus 4 is equal to 2. So itong buhaton, negative 3c, so mag-plus tag 4 sa left side, mag-plus po tag 4 sa right side. So negative 3c, kana ma-0 na. 2 plus 4 is 6. So para ma-solve ang c, pwede na to i-multiply both sides by negative 1 over 3, or divide both sides by negative 3. So c is equal to positive divided by negative, negative 6 divided by 3, 2. So c is equal to negative 2. Okay, next, try na to ni siya. We have 3z minus 2 is equal to negative 26. So mag-add tag 2 sa left side. So mag-add po tag 2 sa right side. Ang purpose para ma-0 na siya. So makancel na. Ngayon mo nag-0. So 3z is equal to negative 24. Negative 26 plus 2 is negative 24. Para nas utangan kag 26, nagbayad kag 2, utangan pa kag 24. So divide both sides by 3. So c is equal to, so ano siya, kung yung kanon, murag step by step. So divide both sides by 3. Negative 24 divided by 3 is negative 8. 3 divided by 3 is 1. And remember that negative 8 over 1 is the same with negative 8. Same ra sila. So z is equal to negative 8. Okay, let's have this one. Last na lang ni 3y minus 2 is equal to 10. So mag-add ta sa left side og 2, sa right side mag-add po ta og 2. So makancel na. Mabilin 3y is equal to 12. So multiplicative, narani mo kung imong gamiton, divide both sides by 3 ba, or multiply both sides by 1 over 3. Since 1 over 3 is the multiplicative inverse of 3. So 3 times 1, 3 divided by 3 is 1. So it becomes 1y is equal to 12 times 1, 12 divided by 3, 4. So the answer is y is equal to 4. Okay, try nyo solve ang 8 og kaning 13.